let us now start with the exercise number 8.4. First question. The question is, express the trigonometric ratios sin A, sec and tan A in terms of cot A. Okay, so this is like the example question that we did. Okay, now when they say in terms of cot A, that means cot A should be present at the RHS and whatever value they are asking should be present at the LHS. Okay, so first of all let us express tan A in terms of cot. Okay, because we all know that tan theta or tan A is the reciprocal of cot A, isn't it? So we can write tan A is equal to 1 by cot A. Okay, isn't it? That is, we have expressed tan in terms of cot that. Okay, now in order to express sin in terms of cot, we should be knowing the relations. Okay, so we know our identity. 1 plus cot square A is equal to cosec square A. Isn't it? We know that 1 plus cot square A is equal to cosec square A. Now, here a cot is present. Now we know cosec square A. Cosec square A can be written as 1 upon sin square A, isn't it? Because 1 by sin is equal to cosec. So I can write 1 plus cot square A is equal to 1 by sin square A. Isn't it? 1 plus cot square A is equal to 1 by sin square A. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ സൈൻ സ്ക്വയറിനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ LHSലും അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുക. സോ വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 1 by 1 plus cot square A is equal to what? Sin square A. Okay, we got 1 by 1 plus cot square A is equal to sin square A. So now we need, നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? നമുക്ക് വേണ്ടത് sin A ആണ്, isn't it? So simply I can write sin A. Okay, when you are removing this square, നമ്മൾ ഇവിടെ root symbol add ചെയ്യണം. So is equal to 1 by root of 1 plus cot square A. Okay, so now here we have expressed sin in terms of cot. That means to sin A is equal to 1 by root of 1 plus cot square A. Okay, express sec in terms of cot A. അപ്പോൾ നമുക്ക് sec in terms of cot A ചെയ്യാൻ വേണ്ടി let us take the identity 1 plus tan square A is equal to what? Sec square A. അല്ലേ? നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റി അറിയാം. ഇനി ഇവിടെ നമുക്കൊരു sec square A കാണാം. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മൾ അതിലേക്കൊരു കോട്ട്, ഈ ഒരു ടാൻ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കോട്ടിന്റെ ടേംസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടാനിനെ ഞാൻ 1 ബൈ കോട്ട് എന്ന് എഴുതുവാണ്. സോ 1 പ്ലസ് 1 ബൈ കോട്ട് സ്ക്വയർ A is equal to what? Sec square. Okay, now നമുക്ക് sec in terms of cot ആണ് വേണ്ടത്. So you can just ഇതിനെ നമുക്ക് ഇനി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. Okay, so you can cross multiply. So you will be getting cot square A plus 1 divided by cot square A is equal to what? Sec square A. Okay, so verum sec എന്തായിരിക്കും? So we can write sec is equal to, okay, when you remove the square you have to put the root sign. So root of cot square A plus 1 divided by root of cot square A is what? Is simply cot A. Okay, so we have expressed sec in terms of cot, that is sec is equal to root of cot square A plus 1 by cot A. Okay, so I hope it is clear. So our second question is, write all other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A. Okay, so let us take cos, because we know that cos A is equal to what? It is the reciprocal of sec A, isn't it? So we can directly write for അവർ നമ്മളടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ബാക്കി എല്ലാ ട്രിഗണോമെട്രിക് റേഷ്യോസിനെ സീക്കിന്റെ ടേംസിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ വി നോ ദാറ്റ് cos A is equal to 1 by sec A. Okay, so this is the we have written. So അപ്പോൾ നമ്മൾ cos in terms of sec നെ എഴുതി. Okay, now next one, we know our identity, that is 1 plus tan square A is equal to what? Sec square A, isn't it? ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഒരു 1 നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. So you will be getting tan square A is equal to sec square A minus 1.
Okay, ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വെറും tan a ആണ്. Okay, so I can write tan a is equal to square over root side ഇടണം. Root of 6 square a minus 1. Okay, so we have expressed tan in terms of 6. Now we got tan a is equal to 6 square a minus root of 6 square a minus 1. ഇനി നമുക്കറിയാം ടാനിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് എന്ത് cot. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഡയറക്ട്ലി കോട്ടിന്റെ വാല്യൂ എഴുതാം. So we know cot a is equal to what? 1 by tan. This is the reciprocal of tan. Now നമ്മുടെ tan യുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ? So we can directly write over here cot a is equal to 1 by root of 6 square a minus 1. Okay, so we have written cot a in terms of 6. Know our identity sin square a plus cos square a is equal to 1. Okay, now നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു sec ഉണ്ട്. Okay, so for that നമുക്കറിയാം cos ന്റെ reciprocal ആണ് sec. So I can write this cos square a as 1 by sec square a. So I am writing sin square a plus 1 by sec square a is equal to 1. Okay, ഇനി നമുക്ക് sin in terms of cos വേണ്ടി ഈ 1 by sec square a നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം towards the RHS side. So sin square a is equal to 1 minus of 1 by sec square a. Now just cross multiply it. So we will be getting sin square a is equal to sec square a minus 1 by sec square a. Okay, നമുക്ക് വേണ്ടത് വെറും sin a ആണ്. So we can write sin a is equal to, okay, when you remove, put a root symbol over here. So root of 6 square a minus 1 by root of 6 square a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is വെറും sec. Okay, so we will be getting sin a is equal to root of 6 square a minus 1 by sec. Okay, now അപ്പോൾ നമ്മൾ cos we have written cos a, tan a, cot a and sin a. Now we have to write cosec. Okay, cosec is equal to, okay, നമുക്കറിയാം cosec എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Cosec is the reciprocal of sin theta, isn't it? So cosec is equal to 1 by sin a. Okay, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം sin a ഇതാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ cosec എന്തായിരിക്കും? ഇതിന്റെ just reciprocal. So you can write cosec is equal to sec divided by root of 6 square a minus 1. Okay, so ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? We have written cosec in terms of sec. Okay, so this is the way in which we express a particular trigonometric ratio in terms of another trigonometric ratio. Okay, so I hope it is clear. Evaluate the following. Okay, അപ്പോൾ ഈ question നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ it is a combination of your trigonometric identities and complementary angle properties. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം. Okay, so sin square 63 plus sin square 27. Okay, നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു trigonometric value എടുത്തിട്ട് we have to bring it to the 90 minus theta form, isn't it? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഞാൻ ഈ ഒരു sin square 63 നെ 90 minus theta ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. Okay, so we can write sin of 90 minus, okay, 90 minus എന്ത് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് 63 കിട്ടുക? Yes, we know 90 minus 27, isn't it? 90 minus 27 ആണ് 63. Okay, the whole square plus sin square 27 അങ്ങനെ എഴുതുക, the whole divided by, okay, നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ cos square 17 നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. Okay, so we can write cos of 90 minus, okay, 90 minus എന്ത് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് 17 കിട്ടുക? Yes, we know 90 minus 73 is equal to what? 17. Okay, ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് plus cos square 73. Okay, so നമ്മൾ ഈ sin square 63 നെ cos square 17 നെ 90 minus theta ഫോമിൽ എഴുതി. That is complementary angle form. Now we know what is sin of 90 minus theta. നമുക്കറിയാം sin will change to cos, cos will change to sin. Okay, so sin of 90 minus theta is equal to what? Cos square 27. അല്ലേ? ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് 90 minus theta. Okay, this is the angle. നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സൈഡിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യരുത്,
Sine of 90 minus theta എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is equal to simply cos theta. So cos square 27 plus sine square 27 the whole divided by cos of 90 minus theta is equal to sine. Cos will change to sine. Okay, so we can write sine square 73 plus cos square 73. Okay, now if you see over here, it is in the numerator is of the form sine square theta plus cos square theta, and we know that according to our identity നമുക്കറിയാം sin square theta plus cos square theta എന്താ is equal to 1 divided by again sin square theta plus cos square theta, again it is equal to 1, so you will be getting the answer as 1. Okay, so I hope it is clear. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത question is similar like this one. Okay, sin 25 cos 65 plus cos 25 sin 65. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. Okay, so let us take this sin 25. അതിനെ 90 minus theta ഫോമിലേക്ക് എഴുതുക. So I can write sin of 90 minus എന്ത് ചെയ്താണ് 25 കിട്ടുക? Yes, 65 അല്ലേ? So sin of 90 minus 65 into cos 65 അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക പ്ലസ്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ കോസിനെ ചെയ്യും, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഒന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് cos 25 90 minus theta ഫോമിനെ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ sin 65 എഴുതാം. ഓക്കെ, അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സോ cos 25 എനിക്ക് cos of 90 minus 65 എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. 90 minus 65 gives you 25 into sin 65. Okay, so now if you see sin of 90 minus theta, sin will change to cos. So we can write cos 65 plus here cos of 90 minus theta, cos will change to sin. Okay, so I can write over here sin 65 into sin 65. Okay, so we know cos 65 into cos 65 can be written as cos square 65, isn't it? Plus sin 65 can be written as sin square 65. Now if you see over here, sin square theta plus cos square theta is equal to what? We know, according to our identity, it is equal to 1. Okay, so here also you are getting the answer equal to 1. Okay, I hope it is clear. So now let's do the fourth one. Choose the correct option and justify your answer. Okay, so these are MCQ type of questions. Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് 9 sec square a minus 9 tan square a. Okay, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ we can take a 9 common, isn't it? ഞാൻ 9 common എടുത്തു, so I will be getting sec square a minus tan square a inside the bracket. Okay, now ഇനി നോക്കിക്കേ, do we know what is sec square a minus tan square a? ഇല്ലേ, നമുക്കറിയാം. We know our identity 1 plus tan square a is equal to sec square a. അപ്പോൾ ഇവിടെ I can write 1 is equal to sec square a minus tan square a. So what is sec square a minus tan square a? Sec square a minus tan square a is equal to 1. So you will be getting over here 9 into 1, which is equal to 9. Okay, getting the answer as 9, which is option B. Okay, now the second one is 1 plus tan theta plus sec theta into 1 plus cot theta minus cosec theta. Okay, now since this is an MCQ question, we should do the questions really fast. Now if you're doing it in the normal method and all, we have to write tan as sin by cos, sec as 1 by cos and all, and we have to expand and multiply and all. Okay, but since it is an MCQ question, we don't need to do so much of work. Okay, we can directly substitute a certain value to the theta and find the value. Okay, for acute, theta is equal to 45 degree. നമുക്ക് ഈ theta is equal to 45 degree ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസിലി ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. So just substitute it in place of it. So you will be getting 1 plus tan 45 plus sec 45 into 1 plus cot 45 minus of cosec 45. Okay, just values to substitute here. So you will be getting 1 plus tan 45 we know it is 1 plus of sec 45 we know 2 into 1 plus cot 45 we know it is 1
minus this again equal to root 2. So now we can just simplify it. So here you will be getting 1 plus 1, 2 plus root 2 into 2 minus root 2. Now if you see over here, this is of the form a plus b into a minus b. We know a plus b into a minus b is a square minus b square. So we can directly write it as 2 square minus root 2 the whole square. So you will be getting 4 minus 2, which is equal to what? Which is equal to 2. Okay, option C. Okay, isn't it? Option C is the correct answer that you will be getting. Okay, so if in such type of questions, in the option, if the values are given, that is like 0, 1, 2, minus 1 and all, you can always substitute. If the angles are same, okay, ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എല്ലാം theta, 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 theta ആണ്. Okay, ഇവിടെ different angles ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ if it was 1 plus tan theta plus 1 plus sec അല്ലെങ്കിൽ sec b വേറെ ഏതെങ്കിലും angle ആയിരുന്നെങ്കിൽ you cannot do like this. Okay, ഇവിടെ എല്ലാ ആംഗിളും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് we can substitute a particular value for this angle and we can find what is the value. ഇവിടെ നമുക്ക് tan 45 1 ആണെന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് for easy calculations ഞാൻ ഇവിടെ theta is equal to 45. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ theta is equal to 30 വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം, theta is equal to 60 degree വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും you will be getting the answer as 2. Okay, so I hope it is clear. One is sec plus tan into 1 minus sin a. Okay, so ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ 1 മൈനസ് സൈൻ എ ഉണ്ട്, അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഈ സീക്കിനെയും ടാനിനെയും എങ്ങനെയെങ്കിലും സൈനും കോസിന്റെയും ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ സീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം sec a is equal to 1 by cos a. Okay, plus tan can be written as sin a divided by cos a into 1 minus sin. Okay, ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി. Now the denominator same ആണ്, so you can directly add it. So you will be getting 1 plus sin a divided by cos a. Okay, into 1 minus sin a. Okay, now if you see over here, ഇവിടെ in the numerator 1 plus sin a into 1 minus sin a, which is of the form a plus b into a minus b. A plus b into a minus b is a square minus b square. Okay, so we can apply the identity over here. So you will be getting 1 square minus sin square a the whole divided by cos a. Okay, now if you see 1 square minus sin square a. Okay, we know our identity, that is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Okay, so ഞാൻ ഈ sin square നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവാണെങ്കിൽ we will be getting cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. Okay, so 1 minus sin square a can be written as cos square theta. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം cos square a divided by cos a. So എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു cosനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു cosനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. So what am I left with? Cos a. Okay, so നമുക്ക് finally cos a ന്ന് ആൻസർ കിട്ടും. So that is your option number D. Okay, option number D is the correct answer. Okay, now the next one is 1 plus tan square a by 1 plus cot square. Okay, ഇത് നമുക്കറിയാം tan നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, tan can be written as sin theta by cos theta, isn't it? അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എനിക്ക് directly എഴുതാം 1 plus, instead of tan square I can write it as sin square a by cos square a the whole divided by 1 plus cot square a can be written as cos square a by sin square a. അല്ലേ, tan ന്റെ reciprocal ആണ് cot. Okay, now here we can just cross multiply, so you will be getting cos square a plus sin square a the whole divided by cos square a the whole divided by, again cross multiply, so you will be getting sin square a plus cos square a the whole divided by cos square. Okay, now if you see over here, but I numerator cos square a plus sin square a is cos square theta plus sin square theta cot. So we know sin square theta plus cos square theta is equal to what? 1 divided by cos square a the whole divided by sin square theta plus cos square theta, again it is equal to 1 the whole divided by cos square a. Sorry, the whole divided by sin, isn't it? The whole divided by
sine square. Okay, you see, we can just take sine square into the numerator. So when you take, so you will be getting sine square A divided by cos square A. Okay, so we know sine by cos it is equal to tan. So you will be getting it as tan square. Okay, so option D is the correct answer. Okay, so I hope all the questions that we did today are clear. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദി ചാനൽ.